Okay. Assalamualaikum grade 5. Good morning. How are you today? Hope you all fine. Okay. Okay, as usual, before we start the lesson, let's pray first. Pray starts now. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajarannya berjalan lancar. Good. Today we still learn about busy weekends, which is about schedule and time. Yeah, let's see what next. So this time we just do the review, especially about the time. Yeah, if name of days and kind of the activities, you can do it. But for the time, some of you still having difficulty. Yeah. Okay. Oops, sorry. Wait. Nah, how do you read the time? First, say it is. Ya. And then the minutes. Kalau pakai quarter atau half, pakai quarternya dulu atau halfnya dulu. Ya. Kalau quarter pakainya it is a quarter, it is half gitu ya. Kalau half nggak pakai Habis itu pakai to atau past. Kalau mau jam itu kurang gitu pakainya to. Kalau udah lewat pakainya past. Oke. Jadi it is menitsnya dulu. Kalau nggak ada quarter atau past berarti pakai minutes. It is 20 minutes. It is 25 minutes. It is 40 minutes. Ya. Habis it is menitnya terus baru to atau past and baru the hour. Put the hour after that, ya. Count the minute from number 12. Always number 12. To the last number 8 points. Kalau misalnya pas, hitungnya dari angka 12 ke jarum panjangnya sampai ke angka berapa gitu ya. Contoh, past 25, let's say past 25. Jadi hitung dari angka 12 sampai 25 menit. Nah, jarum panjangnya di mana? Nah, di situ jarum panjangnya terakhir. Oke. I think this one is a little bit confusing ya if we don't do the practice. I will show you how to count the minutes and the hour. Okay, if the time is written in 24 hours, contoh 24 hours itu kalau teman-teman pernah lihat jam 13, jam 17 itu namanya 24 hours. Tapi kalau cuma 12 hours, dia pasti pakainya gini. 7.2 20 IM gitu ya. Nah, IM sama PM ini untuk menunjukkan waktunya pagi atau sore atau malam. Kalau IM kan pagi sampai siang. PM for afternoon until evening, ya. Jadi nggak usah dibilang gini. It is 15 minutes to 22. Nggak usah. 22 itu jam berapa? Jam 10 kan? Jadi tetap it is 20 minutes to 10. Jelas ya? Oke. Let's watch this video. We tell the time so we know when different events happen throughout the day, whether during the morning, noon, evening or night. This is analog clock. The blue highlighted area is called the clock face. The red lines are called hands. No, not these types of hands. We have two types of hands on the clock. This is the minute hand. Minute hands itu yang long hands, The ya. hand is the longer hand. It is the longer hand.
The other type of hand is called the hour hand. Our hand is the short This hand. hand lets us know what hour it is, and it is the shorter hand. The numbers on our clock face represent the hours. Look at the minute hand zoom around the clock. We've sped up how long it would usually take. You will notice that both hands are spinning in the same direction. We call this clockwise. What's the time? When the longer hand, the minute hand, is pointing to the number 12, and the smaller hand, the hour hand, is pointing to one of the hour numbers, we call this o'clock. Kalau long handsnya ada di 12, short handnya ada di number, Points to one. just say the number with a clock. But when the Jadi kalau ini short handnya ada di angka 1, berarti 6, then 1 o'clock. past. Nah, kalau long hands yang ada di angka 6, bilangnya past, half. The number 7, we say the time half past 7. Half past. Ya. Can you tell the time? Is it 12 o'clock? 3 o'clock? Short handnya ada di 3, long handsnya ada di 12. Jadi kalau ada di 12, It's pakainya not clock. half past 3. It's 3 o'clock. 3 o'clock. What time is it now? Ten o'clock, 12:30, or is it 12 o'clock? It's not 12:30. Hint, look at where the minute hand is pointing. It's 10 o'clock. The big 10 o'clock. 12, so we say o'clock and put it after the number that the small hand is pointing to, which is 10. That means it's 10 o'clock. What is the time now? Is it 6:30, 6 o'clock, or is it 4:30? It's not. Kalau seperti ini, teman-teman lihat di shorthand-nya dulu. Ya. Bilangnya kan 6:30 atau 6 o'clock atau 4:30. Lihat di shorthand-nya dulu, lihat di jarum pendeknya dulu. Udah ke angka 4 atau ke angka 5. Ya, berarti kalau dia masih di tengah-tengah angka 4 dan 5 berarti kan baru mau ke angka 5 ya. Berarti kita nyebutin jamnya jam sebelum yang ditunjuk shorthand-nya. Berarti jam sebelumnya adalah jam 4. Oke. Jam 4. Berarti lewatnya lewat 30 menit kan? Makanya dibilangnya 4:30. Bukan 5:30 ya. Karena kan dia belum jam 5. Oke. Next. Teman-teman harus perhatikan ini karena nanti kalau merubah dari word-nya, dari word time-nya ke angka itu lebih bingung lagi. 6 o'clock because the minute hand isn't pointing to the number 12. It's not 6:30 as both hands would be pointing at 6. It's 4:30. Well done. Why not check out more of our fun videos to explore other areas? Oke, next ya. This is also about watch, how to count. Oke. Maybe. Do you know what time it is? What time is it? Pizza time. Wow. Hey, wait. Today we're going to learn how to tell the time with pizza. Oh, okay. Okay, before we start, we have to know a couple of things. This is fun, right? Yes, and these are its hands. The little hand shows us the hours, and the big hand shows us the minutes. When the big hand is pointing to the 12, we say it's o'clock. Now it's 4 o'clock. So, Emily, what's the time now? Now it's 5 o'clock. 5 o'clock. This one is easy peasy lemon squeezy ya. We say Now this one is quarter. Why do we say it's 4 past?
Because a quarter of the hour has passed. So, what's the time? Now it's 5:15. Perfect. When the big hand Menitnya dulu baru jamnya. Jadi quarternya dulu ya, a quarter. because half of the hour has passed. So now it's 5:30. Fantastic. And finally, when the big hand is on the line, we say it's 5:45. So now it's 5:45. Perfect. But what happens when the big hand isn't on the 12, the 3, the 6, or the 9? I don't know. Well, we count the minutes in 5. So now it's Start from number 12. 5 minutes, 10. 10 minutes, It's quarter past. quarter or 50 minutes, 20 minutes, 25 past 6. 25 minutes, half. Wait a minute. After half past, it changes. Then we count how many minutes there are before the next hour. It's 1. After half past, we don't say half past, but we count how many minutes more to, atau how many minutes more report to the next hour, ya. Jadi ini agak susah karena ini pakai bahasa Inggris. Just finish this video, so I will show you later how to do it. To 7. 20 to 7. 22, It's quarter to, 7. ya. That's right. Kalau long hands yang ada di tangan kiri, on your right, on your left side, it means 2. Okay. Learn to tell the time with us. Goodbye. Okay. Let's practice. Bisa nggak ya? Misalnya share di sini. Okay. Let's check first ya. I will make the hour, the clock. Okay, this one is 12. This one is 6. This one is 3. And this one is 9. Okay. If you have the clock at home, you can try to do it with your clock. Okay. Number 3. Ya. Oke, number 1 dulu. Number 1 udah gampang ya. Oke, number 2. 1:45. Tulis dulu 1-nya. Berarti kalau 1 itu shorthand-nya ada di number 1. Benar? Ya. Long hands-nya ada di 12, ya kan? Nah, kita hitung 45 menit. Hitungnya dari angka 12, 45 menit. 5 minutes, 10 minutes, kelebihan. Karena kita ngitungnya 5 by 5, ya. Jadi 10 minutes, 50 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, 35 minutes, 40 minutes, and 45 minutes. Berarti sekarang long hands-nya ada di sini. Ada di angka 9. Ya. Udah jam 1 belum? Kalau long hands-nya juga berubah, short hand-nya dia juga akan berubah. Dia akan ke sini, ke angka 2. Teng, 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 teng.
Ya. Tapi udah jam 2 belum? Belum. Karena masih kurang, long hands-nya masih di angka 9, ya kan? Makanya kita bilang it is a quarter to 2. Dari mana tahu quarter? Kita hitungnya sekarang berlawanan. Dari 12 ke 9. Ada berapa menit? 5, 10, 15. Berarti 15 menit lagi dia ke angka 2. Oke. Sekarang kita nomor 3. Nomor 3 kayaknya gampang deh. Number 3 is easy ya. Yang teman-teman bingung adalah menentukan bagaimana long hand sama short hand-nya, ya kan? Number 3 kita bikin dulu 10. Short hand number 10. Long hand number 12. Pasti selalu begini ya awalnya ya. Terus dia 15. Kita hitung 15. 5 minutes. 5 minutes, 10 minutes, 50 minutes. Berarti sekarang long hands-nya ada di angka 3, ada quarter. Oke. Jadi kalau mau ditulis jam berapa? It is, sebutin dulu minutes-nya ya. A quarter, because the long hand is on your right, di tangan kanan teman-teman bilangnya past. It is a quarter past 10. Oke. Jadi teman-teman nggak usah bingungin ada IM/PM-nya. Kalau mau ditambahin, you can say like this, in the morning. Soalnya kalau IMA itu in the morning ya kan, kalau PM itu in the afternoon atau in the evening, boleh ya. But if you don't want to put the morning, in the morning is okay also. Okay, good. Now number 3 and number 4. We make the clock again. Okay. Number 3 katanya jam. Hilang jamnya. Okay, I'll make the other clock. Okay. Twelve, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8. Oke, dan ya. Sekarang katanya 2:30. Bikin dulu 2 o'clock. Ya. Just make the clock first. 2 o'clock. Shorthand-nya di angka 2. Put the shorthand on the number 2. And then the long hands on the number 12. Always like this. Okay. And then count. Move the long hands until 30 minutes. Let's count. 5 minutes, 10, 15, 20, 25, 30. Berarti the new long hands will go to number 6. Ya. Nah, kalau long hands-nya juga udah berubah, short hand-nya juga pasti akan berubah. Dia akan move a little bit.
Oke. Nah, di sini teman-teman bisa bilang it is lewatnya 30 menit. Kalau lewatnya 30 menit jadi pakainya apa? Half. Half past 2. Kalau PM berarti in the afternoon. Mau ditambahin in the afternoon juga boleh, ya. Jadi kalau next ada voice note pakai PM lagi itu nggak usah disebutin PM-nya ya. Oke. Next. Kalau untuk nomor 5 it's just the same with number enggak, different ya. With number 2 it's the same. Okay? Let's do it again. Let's do it one more time ya. So hopefully you can understand. Okay, let's draw again. Okay. 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. 7.45. Bikin dulu 7 o'clock. Oke. Make 7 o'clock. Shorthand-nya di angka 7, tet. Long hands-nya di angka 12. Ya. Oke, bikin dulu. Shorthand-nya di angka 7. Long hands-nya di angka 12. Tet. Sudah ya. Oke, now let's count. Katanya ada 45 minutes. Hitung 45 minutes from number 12. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Berarti sekarang long hands ada di mana? Ada di 9. Tet. Oke. Nah, shorthand-nya juga dia akan berubah. Ya, shorthand-nya ada di tet. Oke. Karena dia belum jam 8, makanya di sini tulisnya it is. Kalau long hands yang ada di kiri bilangnya to. Ya. To bilangnya. Hitung dulu. Dari long hands hitung ke angka 12 ada berapa menit? Oke, lihat dari sini ya. Dari long hands ada di angka 9. Hitung ke angka 12 berapa menit? 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Berarti it is a quarter. Okay. It is a quarter to 8. Karena sudah lebih dari jam 7. Ya kan? Good. Next ya. How about this one? Let's erase first. Nah, kalau ini sudah ada jamnya, ya seperti biasa. Aduh, it's so long.
Okay, let's do it again. This one ada EM, ada PM. Ya. Kalau dia cuma sampai jam 12, nanti jam 1, jam 2-nya tetap ditulisnya jam 1, jam 2, dia pasti pakai EM dan PM. Tapi kalau pakainya 18, 13, 15, berarti dia tidak usah pakai EM dan PM. Okay, let's make the clock first. Ini clocknya ya. Oke. 12, 6, 9, 3, 1, 2, seperti biasa, sama ya. Oke, number 1. 10, 15, it's easy ya. Teman-teman tinggal bikin selalu di clocknya dulu. 10, shorthand ada di 10, longhands ada di 12. Ya, 10. Habis itu baru move longhands-nya sampai 15 minutes. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Berarti sekarang longhands-nya udah ada di mana? Di number 3. Oke. Tinggal ditulis deh sekarang. Kalau ini gampang ya, karena tidak perlu menghitung. Jadi tinggal it is a quarter past 10. Ingat, kalau ada di kanan, longhands-nya bilangnya pas. Oke. Nah, kalau teman-teman di sini ada bacaan IM. Kalau teman-teman mau tambahin ini IM ya. Kalau teman-teman mau tambahin in the morning boleh. In the morning. Itu gunanya IM, PM ya. Tapi if you don't put that, it's okay. Now number yang susah kayaknya number 5 ya. Let's do number 5. Ingat, number 5 kita tulis dulu clock-nya. 3.45. Kita tulis dulu jam 3-nya. Ya. Shorthand ada di 3, tab. Longhands ada di 12, tab. Sudah? Oke. Sekarang kita hitung. 45 minutes. Hitung. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Stop. Berarti sekarang longhands-nya ada di mana? Good. At number 9. Bikin longhands-nya number 9 sekarang. Oke. Nah, kalau longhands-nya sudah move, shorthand-nya juga dia akan move. Shorthand-nya move ke angka berapa? Ke angka 4. Oke. Berarti kita tulisnya it is, karena longhands-nya di left side, di sebelah kiri, kita bilangnya 2. Oke. 2. Ya. 2, lihat jamnya. Jam berapa 2-nya? 2-4 ya. 4 kan, shorthand-nya sekarang pindah ke angka 4. Berarti 2-4. Tapi minutes-nya belum. Iya, memang kita mau hitung minutes-nya. Oke. Hitung minutes-nya dari angka 12 sampai ke longhands-nya. Atau dari longhands sampai ke angka 12. Oke. Berarti kita hitung ya. 5, 10, 15. Berarti quarter. Oke. Berarti ini kita bisa bilangnya it is a quarter to 4. Karena di sini PM, teman-teman boleh bilang in the afternoon. Oke? Got it? Kok hilang? Oke, jelas ya? Good.
Now let's move. Oke. Sebelum Miss Sulis mau menjelaskan ing atau id, aku mau kasih lagi contoh yang tadi tentang jamnya ya. Biar teman-teman bisa lebih ngerti. Oh, lama. Oke. Nah, sekarang Miss Sulis akan coba bikin kalau tadi teman-teman belajar sudah ada angkanya. Teman-teman tinggal merubah ke word-nya, ke kata-katanya, oke? Sekarang diganti. Miss Sulis sudah punya kata-katanya. It is a quarter past 9 in the evening. Number 2, it is 25 minutes to 11 in the morning. Number 3-nya it is 40 minutes past 2 in the afternoon. Kalau begini gimana dong? Ada kata-katanya. Oke, let's try. Tetap sama, bikin jam dulu daripada bingung ya. Bikin jam dulu teman-teman. Oke. Seperti biasa tetap 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Okay. A quarter past 9 in the evening. In the evening-nya nanti dulu ya. Di sini ada kata-kata past 9. Oke. Berarti kita harus bikinnya jamnya 9-nya dulu. Ya. 9 dulu kita bikin jamnya 9. Shorthand-nya di angka 9. Long hands-nya di angka 12. Selalu begini ya. Selalu kita bikin jamnya dulu. Oke. Salah sih. Nah. Oke. Baru 9. Nah, sekarang kita quarter. Hitung berarti dari 12 sampai quarter. Pas. Hitungnya ke kanan atau ke kiri kalau pas? Ke kanan ya. Jadi hitung sampai quarter, 15 menit. Hitung sampai 15 menit. 5, 10, 15. Berarti sekarang long hands-nya pindah ya ke angka 3. Nah, bikin jamnya bagaimana? Oke. Kita lihat angkanya. Jamnya, shorthand-nya ada di angka berapa? 9. Iya kan? Tulis aja 9.
Long hands-nya ada di angka berapa? 15 kan? Tulis saja ada di angka 3. Berarti dia ada berapa menit? 15 menit kan? Quarter kan? Tulis saja 15. Karena ini in the evening, teman-teman boleh tulis pakai PM. Atau teman-teman boleh tulis kayak begini. Oke? Good. Sekarang kita bikin yang nomor 2. Ya. 25 minutes to 11. Berarti jamnya 11. Bikin dulu jamnya. Oke. Jangan bikin yang macam-macam, bikin dulu jamnya. Oke, kita bikin dulu jamnya. Udah ada jamnya 11. Kita bikin dulu 11-nya. Ya. Shorthand-nya ada di angka 11, tet. Long hands-nya ada di angka 12. Tet. Oke. Sudah? Nah, habis itu katanya 25 minutes to 11. 25 minutes to 11. Berarti dia belum jam 11. Ya. Kalau belum jam 11, long hands-nya ada di right side atau di left side? Good, ada di left side. Oke. Hitung sekarang long hands-nya move back, mundur dari 12 sebanyak 25 minutes. 5, 10, 15, 20, 25. Berarti sekarang long hands-nya ada di angka 7. Oke. Di sini long hands-nya. Terus nulisnya gimana angkanya? Tulis aja begini. Berarti kan mau jam 11 ya. Kalau jam 11, belum jam 11. Jam sebelumnya jam berapa? Jam 10 kan? 10. Hitung sekarang dari 12 sampai ke long hands yang warna merah. Ada berapa menit? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Jadi ada 35. Selesai. Kalau mau dibikin IMPM, IMPM. Atau kalau mau dipikir pagi, memang tadi 10, 35. Ngerti ya? Jadi bagaimana kita bisa dapat 35? Teman-teman harus hitung. Teman-teman harus hitung dari 12 sampai ketemu ini long hands yang terakhir. 5 gitu kan. Terus abis itu 10, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Oke. Jelas ya? Jadi nanti kalau ada soalnya begini, teman-teman bisa bikin jamnya. Oke, kita bikin lagi yang terakhir. Kita coba lagi ya. Oke. 40 minutes past 2 in the afternoon. Bikin dulu jamnya. Angka 2. Shorthand di angka 2. Tet. Long hands tetap di angka 12. Ya. Tet. Sudah. Habis itu katanya 40 minutes past 2. Berarti dia pas kan? Berarti jalannya ke kanan kan? Kita hitung 40 minutes. Ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Berarti sekarang long hands-nya ada di angka 8. Bikin long hands-nya di angka 8. Tap. Oke. Nah, shorthand-nya juga berubah.
Yang tadinya angka 2 dia akan pindah ke angka 3. Oke. Sekarang berarti dia udah jam 3 belum? Belum kan? Ya. Berarti kita tinggal tulisnya begini. 40 minutes past 2. Berarti kalau untuk nulis angka sebenarnya lebih gampang. Tinggal 2:40. Oke. Jelas ya? Atau kita mau ngomongin yang kalimatnya berarti ini 20 minutes to 3. Oke. In the afternoon berarti PM. Oke, jelas? Good. Sekarang kita balik ya. Nah, ini. Oke. Ing or ed. Kalau ing, that's only for things, untuk benda. Ed untuk orang. I am bored, bukannya I am boring. He is excited, bukannya he is exciting. Oke, nah di sini contoh. If you want to say about people feeling, you use ed at the adjective. If you want to describe about the things, situation, you add at the adjective. Let's try. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman pertanyaannya adalah, kita lihat. Di sini, did you enjoy math lesson? Kita nomor 1 ya. Did you enjoy math lesson? Di sini kan ada it was interesting, ada played a game. Berarti boleh dijawab it was interesting. Tunggu. Kalau di sini teman-teman math lesson yang ditanya adalah math, jawabnya di sini pakainya it. It was apa? Boring kah? Interesting kah? Exciting kah? Atau apa? Ya. Baru di sini I played a game. Oke, sama juga kalau di sininya pakai how was English club. Oke. Terus bagaimana kalau pertanyaannya tentang orang? Ya, pertanyaannya boleh seperti ini. Music club. Oke. Nah. Kok salah ya? Music. Jawabannya, teman-teman boleh jawab seperti ini. It was fun, ya kan? Sama mereka they sang a song. How do you feel about music club? Berarti feel-nya kita ya. Oke. Kita suka nggak sama music club? Katanya fun music club-nya. Berarti di sini teman-teman bisa bilang I enjoy. Atau I like it. Oke. Tapi kalau mau dijawab pakai yang ini yang ada di sini, teman-teman bisa jawabnya it was. Pertanyaannya berarti diganti. How was music club? It was fun. We sang songs. Okay? Good. Next ya. Nah, this one is about from the
numbers to the word. How to make the time from each word? Oh ya, from the word to the numbers. Before is only numbers to word. Sekarang dari kata-katanya ke angka sama nih. It is a quarter past 2. Ingat, kita tadi udah bilang a quarter past 2, berarti angka 2, long hands-nya di angka 12, terus dia muter sampai 15 menit, quarter. Oke. Jadi sekarang long hands-nya ada di angka berapa? Short hands-nya ada di angka berapa? Berarti 2:15. Kalau in the afternoon, PM. Kalau mau ditulis pakai yang 24 hours format berarti bisa pakai 14:15. Oke? Jelas ya? Oke, good. Sekarang, bagaimana kalau ini it is 20 minutes to 9? 20 minutes to 9. Masih ada 20 menit lagi ke jam 9. Berarti udah jam 9 belum? Belum. Berarti kita di sini nulisnya jam 8. 20 minutes to 9. Mundur aja kalau udah ketemu nih. Jarum panjangnya ada di angka berapa? Kalau 20 minutes. Untuk dapetin 20 minutes, teman-teman harus hitung dulu dari angka 12 mundur sampai 20 minutes. 5, 10, 15, 20. Berarti dia ada di angka 8, ya. Sekarang hitung dari angka 8 sampai ke angka 12. Ada berapa menit tuh? Oke. Adanya 40 menit, ya. Jadi 8:40. Kalau pagi berarti IM. Kalau malam berarti 8:40 PM. Kalau mau ditulis pakai 24 hours format juga boleh. 20:40. Oke? Good. I think that's all for today. So, nah, kita latihan ini ya. Kita coba bahas ini ya, nanti ya. Oke. So, if you want to try this one at home, okay, you can try and then don't forget to draw the clock first if you're not master it yet. Ya. Okay. Good. Nah, ini ingat, kalau ing untuk benda, kalau id untuk people. Nomor 1. We study atau play lots of English games. Banyak yang isinya study, tapi sebenarnya itu play karena ada gamesnya. Kalau games kan bukan dipelajarin, tapi kan dimainin. Oke? It is interesting atau interested. Ingat, ini it is. It berarti benda, berarti pakainya yang ing, berarti interesting. Oke? I think this one is easy peasy lemon squeezy ya. You can do it. Nah, this one also. Okay, thank you, grade 5. So, hopefully this one can help you more, okay? And next week, we will have our PH, the second one, but only about time. Okay, only about time. So, you need to learn about this one. This one, how to change from the word to the number, and also how to write the number. Mana ya? Nah ini, how to write, how to write the word. Tadi nulis angkanya, kalau ini nulis kata-katanya, kalimatnya. Oke? So only about time. Ya, nggak usah pikir yang lainnya, cuma belajar tentang waktu aja. So next week, we will have the PH, the second one, only about time. So hopefully you can practice at home, the one that I show you, okay? And you can do it at home.
to master your skill. Okay, thank you grade 5. Wassalamualaikum. Bye.